for a long time. I can tell you that I have been at the receiving end of a lot of colleagues, including very many senior colleagues, coming to this house and sharing their anxieties, frustrations and desires with me over the last 2-3 years. So I'm to some degree surprised that they are no longer sort of on this side of the fence when it came to the election. But having heard these points of view and been convinced by them, it was, if you like, a question of intellectual integrity or moral courage or both to stand up for these things that I know were widely shared within the party. Shared by certainly the 1,072 who voted for these things, but also by others in the party. And I would say that those others who decided not to go with the courage of their convictions should answer for themselves. From a historical perspective, you have got practically as much votes as Mr. Pawar had got in 1990. No, I've got, I believe, more than he and Mr. Pilot together got. Which is not a comparison, please. I have great respect for both of them. I'm not putting myself on the same plane. But purely as a matter of mathematics, I believe my votes exceeded their combined votes. So anyway, whatever it is. My question is that with this kind of support that you have got in this election, one, do you think you've been victorious in your defeat? Second, do you think now your voice, you were always a credible voice, I hope so. does it strengthen further? Look, I mean, this question of victory and defeat and so on is for outsiders to interpret. I would never make any such claim. I contested an election, I lost, I accept defeat humbly, and I'm not claiming anything otherwise. If all of you interpret in whichever way you want to, that's your privilege. And I read all of you and I enjoy reading the analyses, but I was tired of reading that the Congress is doomed, the Congress is collapsing, the Congress has no future, etc., etc. I thought, let's change the narrative. And I'm very pleased that over the last 2 or 3 weeks, that narrative has changed. You've all sat up and paid attention to the Congress. You've been writing about the Congress and you've been writing about the future of the Congress. To my mind, these are all things that I think every Congress person, whether they voted for me or not, can be very happy about. Within the party, many of your detractors within the party were saying that you will not even cross 100 marks. Now you have crossed 1,000 marks. We heard that. We heard that. I think, honestly, the election authorities' counting is the answer to their comment. പാർട്ടിയുടെ റോളിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അത് ഖാർഗെ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ? നോക്ക്, അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഒരു വലിയൊരു വിജയമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കേരളത്തിൽ തന്നെ 6-7 മണിക്കാണ് രാവിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത്, തപ്പ് കൊട്ടുന്നത്, അയാൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സമ്പർക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കോൺഗ്രസ് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇന്നോടെ, പക്ഷേ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അടുത്ത വർഷം വരെയുണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ജനസമ്പർക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയും, ശരി, എൻ്റെ ഖർഗെ സാബാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, ഞാനല്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം, ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നല്ലതാണ്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഇനി ശ്രീ രാഘവനെ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തരാൻ വിടാം. എനിക്ക് പറയണത്, എനിക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും പിന്തുണ കിട്ടി, പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കിട്ടിയ ഞങ്ങൾക്ക് പലവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. Listen, I can't make that decision today, but I will say that I really hope that Mr. Kharge does go ahead and implement that provision of the Constitution. No, listen, the system is very clear according to the Constitution. 12 seats are elected, and then the President appoints 11 essentially to get a balance. So, if certain, for example, a gender is not represented or a particular section of society is not represented in the 12 elected, he uses the 11 seats or she uses the 11 seats to balance the 12 who are elected so that the whole committee looks like a picture of India and of the Congress party's diversity. That's how it's supposed to be. Now, to my mind, that has not been the case for quite some time. And Mr. Kharge will have to decide if he wants to continue with the present practice or whether he wants to go back to that provision of the Constitution. I urge him personally to do that, but it's not my business to do so. I am a defeated candidate. Ask him. देखिए, मुझे कहा कि वो लोग निष्पक्ष हैं. देखिए, मैं मेरे पार्टी अध्यक्ष उनके परिवार के शब्दों पर भरोसा देता हूं, विश्वास करता हूं. अगर उन्होंने मुझे कहा
कि वो निष्पक्ष है, तो मैं उसको कैसे शक कर सकता हूँ? वो निष्पक्ष ही होंगे, नहीं तो मुझे ऐसे क्यों कहेंगे? Yes, yes. Well, I think certainly it's going to be difficult for them to allege dynastic rule and so on. Yeah. nomination കൊടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അത് ഇനി ഗാഡ്ഗിജിയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം. അദ്ദേഹം എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ എന്നെ പറയുന്നു. ഇതിലാണ് ഞാൻ മത്സരിച്ചത്. ഇത് പല പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്കും കൂടി അറിയാം, ഞാനാണ് തോറ്റ വ്യക്തി. ജയിച്ച ആൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഉപദേശം ചോദിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ഉപദേശം. ഈ പാർട്ടിയിൽ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ പലവരും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1072 ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം